Hello guys, guten Tag. Welcome back to Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. Willkommen auf meinem Kanal Easy German Hub. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 200 എസൻഷ്യൽ ജർമ്മൻ വെർബ്സ് സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ 50 വെർബുകളാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ 50 ജർമ്മൻ വെർബുകളും എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസുകളും പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 50 എസൻഷ്യൽ ജർമ്മൻ വെർബുകളും അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസുകളുമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Zuerst schauen wir uns die Verben an. Okay, here are the 50 German verbs we are studying today. Antworten, to answer, reparieren means to repair, beginnen means to begin, bekommen to receive, dürfen to be allowed to, basteln to craft, erklären to explain, erkennen to recognize, erlauben means to allow, erzählen to tell. Sägen to sail, werfen to throw, fangen to catch, beobachten to observe, retten to rescue or to save, übernachten to stay overnight, geben to give, gefallen to please, gehen to go, gehören to belong, backen to bake, verbessern to improve, halten to hold or to stop, hängen to hang, bringen to bring, hoffen to hope, prüfen to check, vermieten to rent out, kennen to know someone, klettern to climb. Kommen to come, können, can order to be able to, kosten to cost, lachen to laugh, lassen to let order to allow, telefonieren means to phone order to call, überqueren to cross, legen to lay, korrigieren to correct, liegen to lie, meinen to mean order to think, mitbringen to bring along, mögen to like, müssen must order to have to, probieren to try, schwitzen to sweat, diskutieren to discuss, übersetzen to translate, sparen to save, reiten to ride. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 50 എസൻഷ്യൽ ജർമ്മൻ വെർബുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വെർബുകളൊക്കെ കേട്ട് പരിചയം കാണും. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ വീഡിയോ. The first one, antworten means to answer. The example sentence is Ich antworte auf die Frage means I answer the question. Next, reparieren means to repair. The example sentence is Ich repariere das Fahrrad means I repair the bike. Next, beginnen means to begin. The example sentence is Der Kurs beginnt heute means the course begins today. Next, bekommen means to receive. The following is an example. Ich bekomme ein Geschenk means I am receiving a gift. Next, dürfen means to be allowed to. The example sentence is Du darfst ins Kino gehen means you are allowed to go to the cinema.
The next one, basteln, means to craft. The example is, wir basteln ein Geschenk, means we make a craft. Next one, erklären, means to explain. The example is, der Lehrer erklärt die Aufgabe, means the teacher explains the task. The next one is, erkennen, means to recognize. The example is, ich erkenne ihn sofort, means I recognize him immediately. Next, erlauben, means to allow. The example is, meine Eltern erlauben mir das. My parents allow me to do that. Moving on to the next verb, erzählen, means to tell. The example is, sie erzählt eine Geschichte, means she is telling a story. The next verb is segeln, means to sail. The example is, wir segeln auf dem See, means we sail on the lake. The next verb is werfen, means to throw. The example is, wirft den Ball, means he throws the ball. Then we have fangen, means to catch. The example is, ich fange den Ball, means I am catching the ball. The next one, beobachten, means to observe. The example is, ich beobachte die Vögel, means I observe the birds. Next, retten, means to rescue or to save. The example sentence is, die Feuerwehr rettet die Menschen, means the fire department rescues people. Then we have übernachten, means to stay overnight. The example is, wir übernachten im Hotel, means we stay overnight at the hotel. The next one is geben, means to give. The example sentence is, ich gebe dir ein Buch, means I give you a book. Then we have gefallen, means to please. The example sentence is, das Lied gefällt mir, means I like the song. Moving on to the next verb, gehen, means to go. The example sentence is, wir gehen ins Kino, means we are going to the cinema. The next one is gehören, means to belong. The example sentence is, das Buch gehört mir, means the book belongs to me. The next, backen, means to bake. The example sentence is, ich backe einen Kuchen, means I bake a cake. Next, verbessern, means to improve. The example is, ich verbessere meine Noten, means I improve my grades. The next one is halten, means to stop or to hold. The example sentence is, ich halte den Bus an, means I stop the bus. The next, hängen, means to hang. The example sentence is, die Jacke hängt an der Wand, means the jacket is hanging on the wall. Next, bringen, means to bring. The example is, bringt das Paket, means he brings the package. Next, hoffen, means to hope. The example is, ich hoffe auf gutes Wetter, means I hope for good weather. The next, prüfen, means to check. Bitte prüfe die Antworten, means please check the answers. The next one is vermieten, means to rent out. The example is, vermietet das Zimmer, means he rents out the room. Next, kennen, means to know someone. The example is, ich kenne ihn gut, means I know him well. Next, klettern, means to climb. The example is, die Kinder klettern auf den Baum, means the children are climbing the tree. The next verb is kommen, means to come. The example is, kommt nach Hause, means he is coming home. The next, können, means can order to be able to. The example is, ich kann schwimmen, means I can swim. The next, kosten,
means to cost. The example sentence is, das kostet 10 euro, means that cost 10 euros. Next one is lachen, means to laugh. The example sentence is, wir lachen über den Witz, means we laugh at the joke. The next one, lassen, means to let order to allow. The example is, lass mich in Ruhe, means leave me alone. Next, telefonieren, means to phone, order to call. The example sentence is, ich telefoniere mit meiner Mutter, means I call my mother. The next, überqueren, means to cross. The example sentence is, ich überquere die Straße, means I cross the street. The next one is legen, means to lay or to place. The example is, ich lege das Buch auf den Tisch, means I lay the book on the table. The next verb is korrigieren, means to correct. The example is, ich korrigiere den Fehler, means I correct the mistake. Next, liegen, means to lie. The example sentence is, das Handy liegt auf den Bett, means the phone is lying on the bed. The next, meinen, means to mean or to think. The example sentence is, was meinst du, means what do you mean. Then we have mitbringen, means to bring along. The example sentence is, ich bringe Snacks mit, means I am bringing snacks. The next one, mögen, means to like. The example is, ich mag Schokolade, means I like chocolate. Next, müssen, means must or to have to. The example is, ich muss zur Arbeit gehen, means I must go to work. The next verb is probieren, means to try. The example sentence is, ich probiere das neue Essen, means I am trying the new food. The next, schwitzen, means to sweat. The example, ich schwitze beim Sport, means I am sweating during exercise. Moving on to the next verb, diskutieren, means to discuss. The example is, wir diskutieren das Problem, means we discuss the problem. Next, übersetzen, means to translate. The example, sie übersetzt den Text, means she translates the text. The next one, sparen, means to save money. The example sentence is, ich spare für ein neues Auto. I am saving for a new car. The next and the last verb is reiten, means to ride. The example is, ich reite am Wochenende, means I ride on the weekend. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 50 എസെൻഷ്യൽ ജർമ്മൻ വെർബ്സ് വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. വെർബുകളും അവയുടെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളുമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ബിഗിനർ ലെവൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈസ് കമ്മിങ് സൂൺ. Till then, don't forget to like, share and subscribe for more. Okay, bis bald. Tschüss.